Good morning, everyone. So, in this lecture, we will discuss crystal field splitting. Crystal field splitting in tetragonal and square planar complexes. Tetragonal and square planar complexes. So we have discussed the case of an octahedral complex. In the octahedral complex, metal ion is present at the center and the 6 ligands approach the metal from the 3 coordinate axes. So this is first ligand, ligand 2, this is a perfectly octahedral geometry. These ligands are present along x-axis. This is our y-axis and this axis is z-axis. All the metal ligand bonds in a perfect octahedron are similar. So bond length is same. All the metal ligand bonds are of same bond length. Now, what do you mean by tetragonal distortion? If these Z ligands, 2 ligands along the Z axis are either moved towards the metal or these are moved away from the metal. मान लो कि ਆਪਾਂ इस octahedron ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ. These 2 ligands can be moved away from the metal or these can be brought closer to the metal. So, if 2 trans ligands, what is the meaning of trans ligands? Trans ligands are the ligands which are opposite to each other. If 2 trans ligands along the z-axis, by convention this is taken to be the z-axis. You can remove the ligands from x-axis, you can remove the ligands from y-axis, but by convention the ligands, 2 trans ligands which are brought either towards the metal or away from the metal, that axis by convention is taken to be z-axis. So if 2 trans ligands along the z-axis are either moved towards the metal or moved away from the metal then the octahedron will be distorted. Octahedron की shape है जेरी क्या हो जाएगी? Distort हो जाएगी. So that is known as tetragonal distortion. Are moved away from the metal, the resulting complex is known as, called as tetragonally distorted. So tetragonal distortion कदों हुंदी है? ਜਦੋਂ 2 ligands ਜਿਹੜੇ opposite ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, these 2 ligands are opposite to each other, these 2 ligands are opposite to each other and these are the ligands which are opposite to each other. If any 2 ligands which are opposite to each other, which are known as trans ligands, these trans ligands are moved away from the metal or these are moved closer to the metal, then the resulting complex is said to be tetragonally distorted. Now what is a square planar complex? In a square planar complex, the coordination number of metal is 4. So square planar complex कितना बनेगा इस तो? If 2 trans ligands are completely removed from the octahedron, अगर उन्होंने बिल्कुल ही तुसी निकाल दोगे, पूरी दी पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे, then the complex will be a square planar complex. Then a square planar complex is formed.
complex is formed. तो दो चीजें हो गई। पहला टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्या है? टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन उदों हुंदी है जदों ਜਿਹੜੇ दो ਲੀਗੈਂਡਸ ट्रांस ਲੀਗੈਂਡਸ ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲੀ ਡਿਸਟॉर्टेड ਕੰਪਲੈਕਸ। और स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कितना बनेगा? अगर इन दोनों ट्रांस लीगेंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ टोटली रिमूव कर दिए फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चार ही लीगेंड बच जाएंगे, दैट इज नोन एज अ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगे इस तो बाद देखो, क्योंकि अपनी जी ऑक्टाहेड्रन होंगी है, ऑक्टाहेड्रन है जी, ऑक्टाहेड्रन सिमेट्रिकल होंगी है। एज आई टोल्ड यू, ऑक्टाहेड्रन इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। दो लीगेंड एक्स एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਲੋਂਗ ਪਏ ਆ, ਦੋ ਲੀਗੈਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਲੀਗੈਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ऑक्टाहेड्रन इज टोटली सिमेट्रिकल, सो इट डज नॉट मैटर विच टू ट्रांस लीगेंड्स आर रिमूव्ड। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਗੈਂड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂड्स ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਡਿਸਟॉर्शन ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਡਿਸਟॉर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਡਿਸਟॉर्शन। ਹੁਣ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਡਿਸਟॉर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਫ ਟੂ ਲੀਗੈਂड्स, टू ट्रांस लीगेंड्स along z axis are moved away from the metal, और बेटा सेकंड अपने को क्या है? सेकंड है कि इफ टू ट्रांस लीगेंड्स along z axis are moved closer to the metal, ये मान लो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज सेकंड ऑप्शन। ਹੁਣ दो ट्रांस लीगेंड्स ਨੂੰ अगर आप z एक्सिस तो दूर लेके जावांगे तो क्या होएगा कि मैटल ते लीगेंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ बॉन्ड डिस्टेंस है, मैटल लीगेंड बॉन्ड डिस्टेंस along z axis will increase। इदा ही होएगा। अगर आप लीगेंड्स ਨੂੰ पकड़ के मेटल तो दूर लेके जाने हैं along z axis, then what will happen? metal ligand bond distance along z axis will increase। तो क्या होएगा? दो बॉन्ड्स ने जेडे वो लंबे होंगे जेडे z axis दे along है, ते बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे? चार छोटे होंगे कंपैरेटिवली। दिस इज नोन एज elongation of the octahedron. What is this called? Elongation of the octahedron। ਆਪਾਂ octahedral complex ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ट्रांस लीगेंड्स जो z एक्सिस ਦੇ along ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ along z axis will increase। सो क्योंकि z एक्सिस ਦੇ along ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੌਂਡਸ ਕੰਪੈरेटिवली ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। दिस इज नोन एज elongation of the octahedron। उल्टा केस देखो, अगर आप दो ट्रांस लीगेंड्स ਨੂੰ z एक्सिस ਦੇ along ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ along z axis will decrease। So ਇੱਥੇ metal ligand bond distance along z axis will decrease। ਦੋ ਜਿਹੜੇ bonds ਨੇ along z axis will be shorter bonds and other four bonds will be longer bonds। This is known as flattening of the octahedron। This is called flattening of octahedron। सो दो केसेस हैं जिवें ਆਪਾਂ शुरू ਤੋਂ ਹੀ डिस्कस कर रहे हैं कि या ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ट्रांस ਲੀਗੈਂड्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਅਦਰ फोर ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। This is known as flattening of the octahedron। And second option is if two trans ligands along z axis are moved away from the metal, then what will happen?
the metal ligand bond distance along z-axis will increase and metal ligand bond distance along the other four coordinate axes will decrease. This is known as elongation of the octahedron. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਲੈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇਸ elongation ਦਾ क्या इफेक्ट पैंदा है ऑन द एनर्जीज ऑफ द d ऑर्बिटल्स। देखो जी, तो पहला आप केस स्टडी करते हैं elongation of the octahedron. This is elongation of the octahedron. ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ elongation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ligands along z axis ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ metal ligand bond distance along z axis will increase. Okay, ਤਾਂ elongation of the octahedron ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ z out. z out ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? z out ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ligands along z axis are moved away from the metal. Moved away from the metal. This case is known as Z out. मतलब ligands along Z axis are moved away from the metal. Z out. Now see, इसके नाल क्या हो रहा है? Metal ligand bond distance along z-axis is increased. So this you know. Now we know that the d electrons which are present in the d orbitals, electrons in d orbitals of metal are repelled by negatively charged ligands. Are repelled by negatively charged ligands. ये आप पढ़ चुके हैं कि जेडे d orbital metal दे electrons हैं, these are repelled by negatively charged ligands. ਹੁਣ क्योंकि metal ligand bond distance along z axis is increased, जेड़ा ligand है वो metal तो z axis ਦੇ ਵਿੱਚ दूर है, तो इसका मतलब क्या होएगा कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल का केस इत्थे ड्रॉ करिए तो दीज आर 5d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल. ऑक्टाहेड्रन दे विच क्या हुंदा है कि दिस इज डिवाइडेड इनटू दिस सेट इज नोन एज T2G सेट एंड दिस इज नोन एज EG सेट. सो इस दे विच बेटा थानू जिवें पता है DXY, DXZ और DYZ. इत्थे की आंदी है dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल. This is the order of energy, and this difference between these two is known as delta zero. That is known as crystal field splitting. Now I am telling you that the distance between metal and ligand along z-axis is increased. तो अगर ligand along z-axis metal तो दूर है तो ਜਿਹੜਾ metal ਦਾ dz² ऑर्बिटल है, क्योंकि z ਦੇ along distance ਵੱਧ ਗਿਆ ligand ਦਾ metal ਤੋਂ, तो ਜਿਹੜਾ dz² ऑर्बिटल होएगा इसकी रिपल्शन ligand ਦੇ ਨਾਲ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ligand z एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ metal ਤੋਂ दूर है. क्योंकि ligand metal ਤੋਂ दूर है along z axis, so dz² ऑर्बिटल will be decreased in energy, क्योंकि इसकी रिपल्शन ligand ਨਾਲ घट जाएगी. And the other orbital, that is dx² minus y², this orbital will be more repelled. क्यों ज्यादा रिपेल होएगा? क्योंकि z एक्सिस दे विच तां ligand है जेड़ा वो मेटल तो दूर है, लेकिन x और y एक्सिस दे विच ligand मेटल दे ज्यादा नेड़े है. This is known as elongation of the octahedron. Metal ligand bond distance along z एक्सिस तां वड्डे bonds है, bond length is more, लेकिन x और y एक्सिस दे along जेड़े metal ligand bonds ने वो क्या ने, छोटे ने. इसलिए dz² ऑर्बिटल है जेड़ा, this will be lesser repelled by the ligands. That is why it would be stabilized in energy. And the x² minus y² orbital will be more repelled by the ligand. That is why its energy will increase.
Now same will be there in these orbitals, T2G set of orbital, क्योंकि z axis ਦੇ along ਜਿਹੜਾ ligand ਹੈ ਉਹ metal ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ d orbital ਦੇ ਵਿੱਚ z ਆਂਦਾ ਹੈ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ligand ਦੇ ਨਾਲ distance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ repulsion क्या होएगी, घट होएगी. So these two will be stabilized and this dxy will be destabilized. So this is dxz and dyz, these will be decreased in energy and dxy will be increased in energy. So this is the case of tetragonal distortion. ਇਹ ਹੋਏਗਾ tetragonal distortion ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ z ਆਊਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ we are discussing elongation of octahedron. Elongation of the octahedron. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Whenever you are elongating the octahedron, you are moving two trans ligands which are along z-axis away from the metal. Since the ligands along z-axis are moved away from the metal, it means metal ligand bond distance along z-axis is increased and metal ligand bond distance along x and y axis will be decreased. Since the ligands along z-axis are away from the metal, that is why the d orbitals of metal which are containing z will be lesser repelled by the ligand and the other d orbitals which are not containing z component in them will be more repelled by the ligand. So that is why this is the case of a perfect octahedron case. This is octahedral complex. Octahedral complex. Now those d orbitals which are containing z component in them will be lowered in energy and the d orbital which is not containing any z component in it will be relatively increased in energy. Dxy will be increased in energy, xz and yz will be lowered in energy. Same is the case here. The x square minus y square orbital will be increased in energy and the z square orbital will be decreased in energy. Now अगर इसको उल्टा केस होना, if we have, this is the second option, which is flattening of the octahedron. This is flattening of the octahedron. अगर octahedron की flattening हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जेडे ट्रांस लिगेंड्स along z-axis ने, z-axis ਦੇ along ਨੇ ਜਿਹੜੇ ligands ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ metal ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. These are moved closer to the metal. So what will happen? Metal ligand bond distance along z-axis will be decreased. Decrease हो जाएगा और metal ligand bond distance along x and y will be increased. ਹੁਣ क्या होएगा, इसका रिजल्ट क्या होएगा? क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस along z axis is decreased, तो फिर क्या होएगा कि this is octahedral, this is T2G, this is EG. This is dx square minus y square and this is dz square. You know this is dxy, dxz and dyz. ਹੁਣ क्या होएगा, अगर फ्लैटनिंग हो रही है तो z वाले मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस विल बी डिक्रीज्ड. उसके नाल क्या होएगा, जेडे लिगेंड अलोंग z एक्सिस होंगे these will be more closer to the metal. That is why the d orbitals जिन्हां दे विच z component है these will be more repelled by the ligand and will be raised in energy. तो dz square orbital है जेड़ा increase हो जाएगा energy दे विच और dx square minus y square orbital will be lowered in energy. Similarly here इस दे विच भी क्या होएगा, जेड़ा orbital है थोड़ा dxy this will be lowered in energy and the orbitals these two which are containing z component in them dxz and dyz these will be increased in energy.
So beta, this is the case of perfect octahedral geometry, and this is your tetragonal distortion. Tetragonal distortion. So because of this tetragonal distortion, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ d orbital ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ orbital ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that set of orbitals is known as a degenerate set. So this was a degenerate set earlier. Now this set is no longer degenerate. This is splitted into two. One set, one d orbital having lower energy and other two orbitals will be raised in energy. Similarly this, since these two orbitals were earlier degenerate, now the degeneracy of these two orbitals is broken up and one orbital is stabilized and the other orbital is destabilized. Now let us suppose the difference of energy between these two sets is delta 1 and the difference of energy between these two T2G sets, that is equal to delta 2. Now which energy will be more? Delta 1 is very, very larger in comparison to delta 2. Now why? इन दोनों का एनर्जी गैप ज्यादा है in comparison to this. Delta 1 is larger in magnitude in comparison to delta 2. What is the reason? So the reason is that whenever an octahedral complex is formed, in the case of octahedral complex, the ligands are approaching the metal from the three coordinate axes. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ EG orbitals ਹੁੰਦੇ हैं, EG orbitals are the x square minus y square and the other orbital is dz square. As I had told you that these are the orbitals whose lobes are lying along the axis. The x square minus y square orbital is the orbital whose lobes are along x and y. And this is the orbital whose lobes are along z-axis. The other set of orbital, that is T2G. T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ orbitals ਆਉਂਦੇ हैं, dxy, dxz or dyz. These are the orbitals whose lobes are lying in between the axis. These lie in between the axis. और ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ lobes ਕਿੱਥੇ lie ਕਰਦੀਆਂ? These lie along the axis. तो जेड़ा चीज along the axis है and the ligands are also approaching from the three coordinate axes, so their interaction will be more. These will be more repelled by the ligands. Ligands are coming towards the metal from the three coordinate axes, but these three d orbitals are lying in between the axes. Since these are not directly pointing towards the ligand, so their interaction with the ligand will be less. That is why the difference of energy between these, that is delta 2, is very, very lesser in comparison to delta 1. So, दोबारा बना रही हैं Z out case. Z out, देखो, these are 1, 2, 3, 4, 5 d orbitals of the metal which are having similar energy. So whenever an octahedral complex is formed, then these split into two. This is known as T2G set and this is known as EG set. This is dx square minus y square and dz square, and this is dxy, dxz and dyz. So difference of energy between these two was called delta 0. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ orbital ਸੀ, these are stabilized, these are destabilized by 6dq. These are stabilized by -4dq. तो ये ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪढ़ ਚੁੱਕੇ हैं. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ this is octahedral complex. ਹੁਣ ਆਪਾਂ Z out ਪੜਿਆ. Z out ਦੇ ਵਿੱਚ this is Z out है, तो Z ligand के along bond distance क्या हो गया? Increase हो गया, क्योंकि ligands along Z axis are moved away from the metal. That is why the Z square orbital जो metal का है, this will be lesser repelled by the ligand. This will be stabilized, dz square, और dx square minus y square will be destabilized. और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ orbital stabilize होंगे जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ Z component होएगा? ये दो होंगे. One is dxz and the other is dyz. This is stabilized. और ਜਿਹੜਾ other है
dxy, this will be destabilized. रादर इन्हां दा आपां नूं एनर्जी गैप होर ज़्यादा बनाना चाहिए, इदां इत्थे बनाओ इन्हां नूं. Difference of energy between these two is delta 1 and the difference of energy between these two is delta 2. I have told you that delta 2 is very very lesser than delta 1. So rather इसनूं आपां नूं इदां ही बना लेना चाहिए 1 2 3 1 2 dxy dxz dyz एंड इन्हां दे विच गैप हमेशा ज्यादा दिखाना है बच्चों. दिस इज dz square and this is dx square minus y square. The difference of energy between these two is delta 1 and difference of energy between these two is delta 2. So reason is known to you. All right, next देखो, if this is the very center, I told you that the center of gravity rule is always obeyed. This is stabilized and this is destabilized. This is stabilized by an amount delta 1 by 2. This is destabilized by an amount delta 1 by 2. So now this is the very center. These two are stabilized by an amount delta 2 by 3. And this one is destabilized by 2 delta 2 by 3. Now why so? 3 orbitals हैं, इसलिए आपां ने 3 दे नाल डिवाइड कीता है. इन्हां दी जिन्नी डिक्रीज होएगी इसकी उन्नी इंक्रीज होनी चाहिए है. तो अगर इसकी डिक्रीज डेल्टा 2 by 3 है, दीज आर 2 ऑर्बिटल्स, दिस इज ओनली 1 ऑर्बिटल. अगर इसनूं तुसी डेल्टा 2 by 3 लिखोगे तो डिक्रीज इन एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी. ये एक दी एनर्जी इन्नी डिक्रीज हो रही है, 2 दी कितनी होएगी 2 डेल्टा 2 by 3, और इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है 2 डेल्टा 2 by 3. सो डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी. सो इसको याद रखने के ऐदा होंदा है. Now we will discuss how a square planar complex is formed. Square planar complex. जो square planar complex बनता है, because we have only 4 ligands in a square planar complex instead of 6. So a square planar complex is formed by, इसके विच आपां क्या कर रहे हैं, उत्थे Z आउट करदे सी, Z ligands along Z axis were moved away from the middle. Here two trans ligands along Z axis are completely removed from the complex, are completely removed from an octahedral complex, from an octahedral complex. तो कितने लिगेंड्स बच जाएंगे, 4 लिगेंड्स ही बचेंगे. पहला 6 लिगेंड्स ही, हुण कितने रहे 4 लिगेंड ही रह गए. तो Z एक्सिस दे अलोंग हुण कोई लिगेंड ही नहीं है. अगर Z एक्सिस दे अलोंग कोई लिगेंड है नहीं तो इसका मतलब है कि dz स्केयर जिहड़ा ऑर्बिटल होएगा, दिस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड. Similarly, dxz and dyz orbitals will be stabilized because there is no ligand which is present along z-axis. That is why the d orbitals of metal which are containing z component in them will be stabilized, and the d orbitals which are not containing z component in them will be destabilized. So, if the z ligands are 2 trans ligands along z-axis are completely removed from the octahedral complex, only 4 ligands are left, and the complex is known as a square planar complex. So now we will discuss what will be the effect of the removal of 2 trans ligands whenever a square planar complex is formed on the energies of the d orbitals. Remember that we are discussing the case of Z out, elongation of the octahedron. So this is Z
out. So 1, 2, 3, 4, 5 free d orbitals of free metal ion. This is T2G and this is EG set. EG ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ orbitals हैं 2, T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ orbitals हैं 3. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ हैं ਇਹ orbital, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ dxy, dxz, dyz. ये वाले orbitals हैं dx square minus y square and dz square. Now the difference of energy between this and this is delta 0, that is called crystal field splitting energy. This is an octahedral complex. Octahedral complex. ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्या कर रहे हैं, ਆਪਾਂ Z out केस कर रहे हैं, Z ligands ਨੂੰ move कर रहे हैं metal ਤੋਂ दूर. तो ਜਿਹੜੇ d orbital ਦੇ ਵਿੱਚ Z component ਹੋਏਗਾ, these will be more stabilized. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ splitting ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ. ये है dxz, ये है dyz, तो ये है बेटा dxy. और ए वाले d ऑर्बिटल्स मेटल दे ये भी इदा हो जाएंगे. दिस इज dz स्क्वायर एंड दिस इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दिस इज ये केड़ा केस है नीचे वाला, दिस इज टेट्रागोनल स्प्लिटिंग, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन. केड़ी वाली टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है, when ligands along z-axis are moved away from the metal. मतलब we are discussing elongation of the octahedron, elongation of the octahedron. मतलब this is z out. Now the difference of energy between these two is called delta 2, and the difference of energy between these two is delta 1. Always remember it that delta 1 is very very greater than delta 2. Why? You know the reason. So now this is whenever a square planar complex is formed. This is square planar. In a square planar complex, the ligand along z-axis are totally removed from the metal. ML4 square planar complex. If the ligand along z-axis are totally removed, then what will happen? These two orbitals of metal will be more stabilized. dxz, dyz. This orbital will be increased in energy. ये इन्ना इंक्रीज हो गया एनर्जी दे विच. दिस इज dxy. सिमिलरली इत्थे होएगा, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड, ਇਹਦੀ एनर्जी डिक्रीज होएगी और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है कि दिस नाउ लाइज बिलो दिस. दिस इज dz स्क्वायर. इसकी एनर्जी विल बी रेज्ड, इसकी रेज होके एनर्जी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. So this is how a square planar complex is formed. dxz, dyz, these will be stabilized because the ligands along z-axis are moved away from the metal. This will be destabilized, so its energy increases. This will be stabilized, और इसकी stabilization इतनी ज़्यादा हो जाती है कि energy of this becomes lower than the energy of dxy, and dx square minus y square is increased in energy. Now the difference of energy between dxy and dx square minus y square, this is labeled to be delta sp. जिवें आपां delta naught बोलते हैं, crystal field splitting in octahedral complex. This is crystal field splitting in a square planar complex. So this is how a square planar complex is formed. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ कि discuss crystal field splitting in a square planar complex. You have to draw these diagrams. And this side is energy. This side is energy of the system. And these are d orbitals of free metal ion. D orbitals of free metal ion.
free metal ion matlab whenever we have no ligands. Free metal, this is free metal ion. So now related to this we will discuss a question. So this is a question. Okay, draw crystal field energy level diagram. Crystal field energy level diagram and predict number of unpaired electrons in square planar complex, that is nickel Cn4 2 negative. So you have to draw crystal field energy level diagram and predict number of unpaired electrons in the square planar complex. So solution of this is nickel is 3d8 4s2. Here nickel is present in 2 oxidation state, you can find it out. So its configuration is 3d8. So you have 8 electrons which are to be filled in these d orbitals. Now you know that whenever a square planar complex is formed, then the energy of that orbitals is like this. This is the order of the energies. You have to fill 8 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी dxz2 dyz2 दोनों की एनर्जी बराबर है. देन कम्स dz2 dxy2. So how many unpaired electrons are present here? There is no unpaired electron. So number of unpaired electrons is equal to 0. So now one more topic is left, that is John Taylor effect. इसनू पहला चंगी तरह कर लो, then we will discuss the questions, and if you face any problem then you are free to call me anytime. Thank you so much.